Okay, good evening all. So I'm sorry I was very busy today, so I could not sit and solve your paper. So finally, I've just managed to solve some of it so that maybe you're all anxious. Sharia. So I think a pretty easy paper. I was very happy to see the paper because no predict panna madriye paper vandirukku. So that is one very nice thing. So I just try to solve it. So maybe I would have made some mistakes maybe. So let me know in the comments if I have made any error here so that we can correct it for the others also. So I thought the pretty much all the அந்த பார்ட்டிஷன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. நம்ம சொன்னோம் அது வந்திருக்கு. பட் மேபி எலிமினேட் பண்ணி யூ குட் ஹவ் ரிட்டன் தட் கரெக்ட் ஆன்சர் தேர். The same thing is also there in question number 9, statement 2 and 4. Again, there is a small and the கொஞ்சம் நீங்க careful, I should have written that there. Other than that, I think all the 1 mark questions are pretty okay. I don't think there was any difficulty in that. So 18th question, again, there is a small doubt of the Ava, B doubt I had. So that is also have given there. And then the 19th question I have finished. I've just left the theory questions, but I felt a little bored to write it. I think you know the answer for this layer, wired, wireless, because some difference you would have written definitely. So both URL domain name we discussed yesterday also. So output based questions I have solved for you. Same way alternate key yesterday. A lot of you has doubts also on alternate key. The same question has come. So I hope you have written correctly. So alternate key, basically I should have said the key which is not chosen as the primary key, but it is possible to be the primary key. That is called as an alternate key. This actually example you could have taken from your question paper itself. Question paper le pinadi pathina product ID, product name no table is there. 28th question la you could have maybe taken the same example and written it back here. Here also need for protocols is it is just to enforce some standards so that it is easy for data transfer. And the mari meaning la anything you written 1 mark then. So anything should be fine here for you. So 24th question was again a very tricky question. I thought like it's like நீங்க பார்த்திருப்பீங்க யாராவது CS மட்டும் ஒரு வாட்டி எழுதிருந்தீங்கன்னா I think that is a small mistake. They might cut you half mark there because they are not checking the length of the list. They are checking the length of the string நினைச்சேன். But actually they are checking the length of the list here. So all the outputs would be double here. So that was one thing. This also is a straightforward output based question. Care and where care difference நேத்து தான் படிச்சோம் நான் சொன்னேன் when you want to save space you go for where care அப்படின்ட்டு. So அந்த meaningல if you had written that I think they would give you marks. But the other question was much more easier. I don't think anybody would have attempted this question. So DML, DDL is also here. ஸோ நேச்சுரல் ஜாயின் நம்ம பேசணும். ஸோ நேச்சுரல் ஜாயின்ல உங்களுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா 2 என்ட்ரி தான் வரும். பட் காலம் நம்பர் லோன் நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிறதுனால இட் வில் நாட் கம் தேர். ஸோ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இஸ் 4. And everything was output, no query at all. So that was again a nice thing. So output I've given here. And then text file, both the questions we have done already. So I have done both the options for you, whichever you chose. You can see that ரொம்ப ஈஸியான question தான் கேட்டிருக்காங்க. No surprise here. Again, 28th was an output based question. I hope I have done it correctly here. It was also very straightforward. Same question, show databases, which was there in the compartment paper. That is also here. And as I told you, a list program they have asked. And the list program, a simple list program only. Odd, even the adding one or subtracting one question. Very simple that was. Same push. நான் சொன்ன மாதிரியே ஒரு லிஸ்ட் ஒரு டிக்ஷனரி கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி போத் வேர் தி சேம் ஒன்லி. நீங்க எது சூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஆன்சர் இஸ் ஹியர் ஃபார் யூ. சேம் புஷ் கஸ்டமர் அண்ட் பாப் கஸ்டமர். பட் அண்டர் ஃப்ளோங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால இஃப் யூ ஹவ் சோசன் த லிஸ்ட் கொஸ்டின் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி ஹவ் டன் ஒன்லி ஹவ் ஐ ஹவ் ரிட்டன். வேறாஸ் நீங்க டிக்ஷனரி சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ குட் ஹவ் ஈவன் பிரிண்டிங் கூட அவங்க ஆக்சுவலாக கேட்கல. ஸோ அவுட்புட் ஷுட் பி அவங்க கொடுக்கல. ஸோ மேபி ஈவன் ஹாஃப் த கோட் இஸ் எனஃப். 31st அதே மாதிரி பாருங்க, pretty straightforward, maximum number of computers. 2 டோபாலஜியும் நான் வரைஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். ஒரு பஸ் அண்ட் ஒரு ஸ்டார் சொல்லிட்டு. And then as I told you, they have asked you FTP பாருங்க. Usually they ask you a firewalling, VoIP இருக்கும் ஆன்சர்ல. But yesterday only I told you they can ask you questions where file transfer na what protocol they should use. So suggest a protocol ku file transfer protocol. So random question as expected, 2 mark. It has come in 2 mark question for you. So this question was also easy. The other question was also easy. But in the question, if you had found out that separator meaning உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்க கரெக்டா எழுதிருப்பீங்க. இல்ல நீங்க 1 and 4 possible எழுதிருந்தா I think 1 mark they will cut for you. Because fourth optionல end is equal to கொடுத்தாதான் அந்த hash அங்க வரும். இங்க வந்து separator is equal to கொடுத்திருக்காங்க. So that option will not be possible here. And this was a small string. So the output is actually very easy. And output மட்டும் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. நீங்க dry run காமிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. Both the MySQL connected programs were very easy. So I hope that was also, you would have done it correctly. And 33 வந்து
டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிஎஸ்வி அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ். கன்னடா நீங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் வேணா எழுதலாம். சிஎஸ்வி வந்து கம்மா செப்பரேட்டட். அதுக்கு இம்போர்ட் சிஎஸ்வி பண்ணணும். இதுக்கு எந்த இம்போர்ட்டும் தேவையில்லன்னு சொன்னா கூட ஓகே தான். ஈவன் தட் இஸ் அன் அக்செப்டபிள் ஆன்சர் ஃபார் திஸ். ஸோ வேற என்ன டிஃபரன்ஸ் எழுதுவீங்க இதுக்கு? இதுல வந்து ஃபங்ஷன்ஸ் வந்து ரீட் ஃபங்ஷன் இருக்கு. இங்க வந்து ரீடர், ரைட்டர் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான டிஃபரன்சஸ் நீங்க எழுதலாம். இல்ல ஜெனரல் சின்டாக்ஸ்லயே நீங்க சொல்லலாம். இது வந்து text file in the format வேணா you can have, whereas in CSV file you can have only comma separated values. So that could also be a difference. So theory நான் காலியா விட்டுருக்கேன். ஏதாவது ஒரு story ஒரு 1 mark-க்கு you would have written correctly. This were big programs. I didn't expect them to ask 2, but yes, that is what the question was also. ஒரு add, ஒரு search கேட்பாங்கங்கிறது we already know. So that is what we practiced also based on your sample paper. So courier add, very straightforward I have done. Same way courier search also I have written for you. ஆட் புக் தான் நம்ம டிஸ்கஸே பண்ணோம். நம்ம ஆத்தர் நேம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரியல. வி டிஸ்கஸ்ட் ஃபார் ஆத்தர் நேம் குடுத்தா வர மாதிரி நான் பிராக்கெட்லயே இங்க ஆத்தர் போட்டு குடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா அப்படிதான் சின்டாக்ஸ்ல இட் வாஸ் தேர். பட் இந்த கொஸ்டின்ல தே ஹவ் நாட் கிவன் தட் சின்டாக்ஸ். பப்ளிஷர் நேம் எடுக்க சொல்றாங்க. ஸோ நான் வந்து யூசர்ட்ட இருந்து பப்ளிஷர் நேம் வாங்கிட்டு ஐ எம் யூசிங் இட் ஃபார் செக்கிங். ஸோ போத் தி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹவ் கிவன் ஃபார் யூ. This question also was a straightforward question, but no surprises here. So, but the second part of this question கொஞ்சம் நீங்க கேர்ஃபுல்லா போட்டுருக்கணும். ஆட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நம்ம நிறைய பண்ணதில்ல. ஸோ ஆல்டர் டேபிள் லேப், ஆட் பிரைமரி கீ அதுவும், டிலீட் த டேபிள் லேப், ட்ராப் டேபிள் லேப். ஸோ இந்த 2 குவெரிக்கு பதிலா நீங்க ப்ராபப்லி வுட் ஹவ் சூசன் திஸ் இட்செல்ஃப் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதான் ஈஸியர் குவெரிஸ் உங்களுக்கு. சேம் வே ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் யூ காட் பைனரி ஃபைல்ஸ் ஆஸ் யுவர் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸே இல்லையா? ஸோ இதில் எல்லா கொஷின் எல்லாமே ஈஸி. இதில் நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக போட்டிருக்கணும். ஓப்பனும் ஈஸி தான். குவான்டிட்டி லெஸ் தேன் 10னும் அங்கே ஈஸி. ஏன்னா எல்லாமே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணணும். தே ஹவ் கிவன் தட் ஃபார் யூ. ஸோ பிக்கிள் டாட் டம்ப் என்னன்னா அந்த எஃப்னு போட்டு நம்ம போட்டிருக்கோம் ப்ரோக்ராமில். இங்கே எல்லாமே வந்து பின் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் எஃப் டாட் க்ளோஸ்க்கு பதிலாக பின் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் டாட் க்ளோஸ். இங்கே எங்கேயாவது மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு half மார்க். எஃப் டாட்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரியாமல் தே வுட் கட் யூ half மார்க் ஹியர்ப்பா. Okay, so this I have already uploaded this in the Google Drive for all of you. Okay, so it was very nice and I'm very happy that it helped you all. And நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க, மெயில் பண்ணியிருக்கீங்க. So really happy. I think that's what as a teacher everybody wants. We want to see more people getting benefit out of our teaching. So this YouTube I have just started 1 year ago, and the purpose was to help students like you. கொஞ்சம் தமிழ்லயும் நான் when I was learning, when I am also learning for மேக்ஸ்லாம் நான் படிக்கும்போது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஐ திங்க் வி ஆர் நாட் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் ஹிந்தி. ஸோ அதனால நிறைய பேர் வந்து ஹிந்தியில் so many YouTubers are teaching a lot of amazing things. With my minimum knowledge of Hindi, I have also learned a lot of things from the YouTube itself. So wish you all the best. Those who are finished your computer science exam, I wish you get a very good seat. So start preparing for your entrance exams and keep me posted also in comments. Any other college level, you have any other assignments, you have any other course that you want me to teach you also, please let me know. If I have that time, I will definitely take it up. Okay, so wish you all the best. See you all then. Bye bye.